أهلا، مساء الخير، مرحبا فيكم مرة ثانية في تختيم هيلبليد سنوات ساكرفايس. في آخر مرة وصلنا هنا عند الشاطئ اللي فيه له ركام وتحطم السفن، وكان ديليان يأشر لها على أساس إنه تتبعه كخيال ديليان يعني. فالآن المفروض نتبعه، هو مش هناك. بس أبغى أدور على لور ستونز طبعا كالعادة. قبل ما أقفل اللعبة في الحلقة اللي فاتت كانت الراوية هذه الناريتر تحكي عن سنوة، وكيف إنه في طفولتها كان أبوها ما يرضى يخرجها، ويعني كانت بس تخرج في فترات معينة. مثلا في أحد قاعد يناديها، بس كانت مثلا أحيانا تطلع لحالها تجمع أخشاب وتغامر لحالها. أوكي، هذا في حجرة صوت أمها أتوقع. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. أوكي، هذا غالبا صوت أمها غالينيوم. فكانت تقول لها أحيانا رح تجيكي فترات تحسي نفسك إنك وحيدة وتعبانة ومرهقة، فخلي عندك الشجاعة إنه تستسلم، يعني تسلمي نفسك لهذه المشاعر. يعني لا تجلسي مثلا تدافعي وتحاولي تقاومي، لأنه المشاعر هذه يعني وإنتي رح تيجي يعني كأنها موجة ضدك وكذا، والمحيط كله ملكك وما يحتاج، يعني المحيط ما يطلب منك إنك تقاوميه أو تسبحي عكسه. فهي قصده إنها امشي مع التيار، لا تقاومي شيء وكذا. هناك قدام الأبيض، اللون الأبيض اللي هناك، هذاك ديليان. لازم أروح له هناك. He moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted. For the first time in years, she felt a ray of hope. Sigmund's sister trades shapes with sorcerers, and in disguise, she lies with her own brother. Okay, لقيت واحدة من هذه اللورد ستونز. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. Luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. اوكي، كان يحكي واحد برضو من أساطيرهم العمالقة سيجيرد، وإنه دفنوه وهو حي. اوكي، هنا كويس كمان برضو لورد ستون ما قد شفتها. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hole. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth, that she had slept with him, her brother,
to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. اوكي طبعا انا قاعدة امشي بشويش عشان لو بعدت هذا الصوت حق دروث اللي يحكي الاساطير يروح. فبرضو قاعد يحكي قصة سيجموند اللي هو واضح واحد من آلهتهم وأساطيرهم، وإنه كيف حاول يرجع أخته للحياة هذه، ولما نحاول يرجعها قالت إنه هي لا هي كانت تنام مع أخوها يعني، وما تستحق ما تستحق إنها تعيش، ورجعت للنار يعني هي اللي كانت ميتة. فواضح إنها كانت يعني ما هي مخلصة وتخونه، فقالت أنا ما أستحق الحياة وكذا. طبعا هذا الباب بعدين نجي، بس كويس أخذت اللور ستونز. فالآن ننزل تحت. ونروح عند ديليان أو خيال ديليان بالأصح. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out in Sigmund's touch. His brother, Sigmund, wants it, but Sigmund refuses. So King Sigurd plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast. اوكي هذيك المنطقة خلاص رحناها I think، لأنه هنا برضو في لور ستون قريبة أخاف أضيعها أو أخاف أنساها يعني ما أمر فيها. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last. هناك خيال ديليان. اوكي لقيتها اللور ستونز، واحدة من اللي ما لقيتها قبل. He was a fierce and great warrior who fought many battles. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. But one day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. اوكي كان يحكي برضو تكملة قصة سيجموند من بعد ما عرف يعني حقيقة اخته وكذا. فقال انه جاء طعنه شخص، هذا الشخص طلع اودن،
وأودن يعني زي كبير الآلهة وكذا. فيقول فيه هذا لما طعنوا بهذا السيف، اسم السيف هذا قرام، وراح نعرف دحين إيش قصة قرام هذا السيف. طبعا الآن هذا خيالها وذكرياتها. She could do the same. See the world through eyes anew and dance with it just like he does. المكان ساحر بصراحة من ذكرياتها في الطفولة أو لما كانت أصغر شوية. What's your name? Senwa. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm in for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senwa knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Dillian? Is that you? I'll find you, my love. I promise. Can you see him? You want to believe it. Is he not real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillian? طبعا كانت تتذكر ذكرياتها مع ديليان أول ما قابلته، فهو شافها كانت يعني كانت قاعدة تلعب بسلاحها بالسيف وكذا، فقال لها من فين تعلمتي القتال بهذا الشكل؟ قالت له منك. قال بس تعلمت هذا كله بس بمجرد انك تشوفيني وتراقبيني؟ قالت له ايوه. فقال انت يعني لازم تكوني يعني محاربة حقيقية اكيد. فطبعا يعني هذا كان اول لقاء بينهم. وبعدين يعني تحطم الذكريات هذه، وجاء كأنه أحد يقول انتي اللي قتلتي، انتي السبب في موته.
death for Sigmund and his brothers seems certain. وصوت الظلام كان يقول أنت السبب، أنت حتموتي هنا بدون ما تقدري تنقذيه. And she begs for mercy. هي قالت إن شاء الله يعني أكيد راح ألاقيك وأبحث عنك. He agrees. Not for mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart. Its name is Qramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Qramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands, where you will face the trials. Go to the shard. Go to the shard. What's the shard? Find it. أوكي الآن طبعا السيف هذا اسمه قرامر. هذا السيف الأسطوري اللي استعمله أودن وأعطالي سيغموند. وهذا السيف مرة يعني قوي لدرجة إنه يستطيع يعني يقتل الآلهة. بس طبعا يعني قطعه مكسرة، هذه قطعه الكبيرة اللي لونها أبيض مكسرة، فلازم أجمعها، مو أجمعها يعني أعدي الاختبارات اللي فيها عشان أقدر أخذ السيف. يعني أودين هذا هو اللي خلاه إنه ما حد يقدر يأخذ السيف إلا إذا عدى الاختبارات أو المراحل في الأوهام اللي في كل سيف. قطع السيف هذه قطع منه، فلازم نعدي كل واحدة منها. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Balder, the second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die.
اوكي هذا اول اختبار طبعا، وهناك خيال ديليان. فالقصة اللي كان يحكيها دروث برضو قصة يعني واحد من الآلهة، يقول كان جدا جدا طيب، وكان جميل ووسيم، وحتى كلامه يعني طيب، كل شيء كلامه طيب. بس مع ذلك كان هو أول الآلهة اللي يموت، من أول الآلهات اللي تموت. فطبعا كأنه قصدهم يعني أول الناس الطيبة هي اللي دائما تموت زي ما احنا نقول. عموما هذا الوجه يعني يخلينا نقدر نغير العالم اللي احنا فيه من عالم مظلم إلى عالم يعني كذا مشرق، بس حنستفيد منه بأنه نفتح الطرق، يعني مو عشان نتمشى. طبعا في البداية لما كان العالم المظلم كان الجسر مكسور، بس الآن غيرنا العالم وصار يعني نقدر نعدي من الجسر. The Northmen tell this story about the death of Balder. It begins with dark dreams. Night after night, Balder dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Balder's mother makes everything in the world, fire, طبعا water, نفس الفكرة، iron, لازم stone, الآن هذا earth, الروينز ندور wood, عليه عشان نقدر beasts, نفتح الباب. birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her. والباب هنا مقفل، بس راح ينزل من هنا. They each make a vow, neither weapons nor اوكي الآن نرجع نطل في هذا الوجه عشان نقدر نغير العالم. اوكي رجعنا لهذا العالم المظلم. الآن نقدر نعدي من هذا الجسر بما انه نزلناه من الجهة الثانية. بس الآن الباب مفتوح فنقدر نعدي يعني. فالآن صار الباب مفتوح. اوكي هناك خيال ديليان، بس طبعا الشجرة مقفلة علينا الطريق. اوكي بدلنا العالم صار مشرق، بس نقدر نعدي يعني. بس في هذا العالم المشرق خيال ديليان ما هو موجود، موجود بس في العالم المظلم. Black and white, darkness and light, narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further, to peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. طبعا لازم نفتح البيبان، لأنه لما يكون في نقدر نبدل بين العوالم يكون مفتوح. فالراوية قاعدة تقول كيف إنه كان ديليان هو اللي علمها كيف تشوف أشياء ما كانت تقدر يعني تشوفها، وآمن فيها. يعني هو قال أنت محاربة حقيقية وكذا، هو شافها يعني إنه على حقيقتها وعلى طبيعتها. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Balder, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this. اوكي الآن مقفل الباب، بس الروينز طبعا أحيانا تلكم ما هي واضحة، بس هنا من أشعة الشمس لو ركزنا فيها تكون مطلعة كأنه شكل هذا الروينز. فنقرب منها هو مع الجدار ظل أشعة الشمس تبين لنا الحرف.
فالآن خلاص بما إنه عندنا الروينز نقدر نفتح الباب اللي يكون في العالم المظلم. You're in the wrong world. He's in the other world. The dark world. Without you. Do you know? Was it worth it? You're still alive. اوكي هنا اوكي هنا ديليان How does that make نقدر نوصل له. خلاص كذا انفتح الباب. بس خليني اشوف لو هنا في اي شيء. لا ما في نفس الشيء. She thought she had light within her. She is pure darkness. You're still alive. طبعا الأصوات قاعدة تخليها تحس بالذنب وتأنيب الضمير، قاعد يقول أنت لسه حية وديليان ميت، فالأصوات كأنها قاعدة تلومها إنه هي قتلت ديليان. اوكي هو موجود فوق برضو لازم ألحقه، حتى هي ما هي عارفة ليش يعني قاعد يقودها فين يوديها. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. طبعا زي ما انتم شايفين هنا زي الخيال او القطعة اللي نقدر نكون منها يعني طريق، لو شافتها بالطريقة الصح بالزاوية الصح يكون لنا الطريق. And even if I could see him, I have no weapon. اوكي الآن فوكس. Loki replies, "Here is a wand. I will tell you where he stands." And Hurth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. هذا مكان الباب اللي كان مقفل في العالم المشرق يعني. Hurth is slain. اهو ديليان يورا. اوكي الآن عندنا 3 روينز حتى نجمعهم. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. She was caught between 2 worlds. That of Zinbel and her past. اوكي هنا أول روين. Her future. هذا الحبال مع الخشب. Two realities tearing at her soul. هو هناك ديليان. الباب مقفل من الجهة الثانية. اوكي الأصوات طبعا قاعدين يشككوها في هذه الاختبارات، يقولوا يمكن هذه الاختبارات بس خدعة عشان يتعبوكي قبل ما تيجي المعركة الكبيرة. اوكي هنا مدام في أحمر واضح إننا قريبين من هذا الروينز من البداية. اوكي اهو الخشب مع الشمس. اوكي كذا. Do you remember the way he touched you? What if they're all about wasting your time? Just he was the only one. اوكي والآن باقي لك كذا شكله زي الزد. What does she think she's doing? You're special. She thinks she. They mean nothing. Being special. Waste of time. Could all be a waste of her time. The gods are just playing. طبعا هذا الروينز اللي زي الزد هو هنا موجود، بس أول شيء يعني فكرته هو بس مقلوب، فلازم نروح له من الجهة الثانية. You are guilty. Was it
لا أنا انتقلت للعالم المظلم بسرعة، لازم أرجع له. He saw who she could be. He saw who she really was. He saw the warrior within. عشان من هذه الجهة أروح أفتح الباب اللي هناك. Overcome with grief, أو the بالأصح gods أنزل send الجسر اللي Hermod هناك. to ride to hell and ask Hela to let Balder return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is honest. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Balder stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Balder, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Balder was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. اوكي، كان يحكي برضو عن الآلهة بالدر، ويقول انه هو خضع له كل شيء، الأشجار والحديد وكل شيء، ما عدا عملاقة واحدة قالت لا، ما راح أخضع لبالدر لأنه ما كان صديقي أصلا. ويقولوا إنه هذا العملاقة كان احتمال إنها تكون لوكي بس متنكرة. طبعا الآن الباب بما إنه فتحناه نقدر نعدي من هناك، ولأنه هذا الباب كان مقفل وما كنا نقدر نوصل لهذاك الباب أصلا، الجسر مكسور. بس الآن ننزل الجسر. اوكي كذا تمام. الآن نرجع للعالم المشرق هذا. فنرجع من هنا من عند الجسر وكذا الحرف يكون صح. The Northmen tell how the gods punished Loki for Balder's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his 2 sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. تكملة القصة للوكي وبالدر، فقالوا انه عاقبوا بالدر بسبب انه هو عفوا لوكي بسبب انه هو اللي قتل بالدر، فخلوه انه ربطوه كذا وخلوه يعني دم اولاده او السم اللي يطلع من اولاده ينقط عليه. ويقولوا انه هذا السبب، كل ما ينقط عليه الدم ويصير يعني اسرع لوكي، هذا الشيء يسبب لهم الزلازل للآن يعني على حسب أقوالهم. فيقولوا هذا تقريبا كأنه تنبيه لنا إنه حتى الآلهة لازم تتقبل الموت، وإحنا كمان لازم نتقبل الموت. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giant. الآن نقدر نفتح الباب بما إنه عندنا كل الروينز. And has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead. Kill the things that are most precious to you.
اوكي الآن Dillian! قاعد يأشر لها Dillian ديليان. never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father, Zinbel. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, learned to see the world through his eyes. Slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Go, dear. Go, dear. That's it. Quicker. Quicker. Be quick. أخيرا ديليان. يعني آخر مرة قربت منه فيها وآخر شيء يرمي نفسه في البحر. Senua, your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. It's done. You did it. اوكي انهينا اول اختبار واول قطعة من قطع السيف هذا المكسرة، There's still more. بس لسه باقي كذا اختبار. It's not going to be easy. Can you do another one? It's too much. Have you got the energy? She hasn't got the energy. No. Too much to do. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. الآن هذه القطعة الثانية والتحدي الثاني. The next day, Sigmund's sister sends a servant. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older, and where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. طبعا كان يحكي انه كان في طاعون جاهم مرة قديم ومرة كان سيء لدرجة يعني حتى اللي الكبار منهم ما يتذكروه او ما يعرفوه، لكن مات كثير منهم. والطاعون يعني حتى اللي الأطفال لما كانوا ينولدوا كان يجيهم علامة بسبب الطاعون. فعموما ديليان كان يقول لها لما جاء في آخر تحدي وآخر اختبار، فكان يقول لها إنه أبوكي ما يعرف ما يفهم الظلام اللي فيكي. طبعا الظلام قصده المرض اللي فيها. هناك ديليان
لازم أوصل له. عموما It's a test. Like the old warrior trials. Dillian will help me. فيقول إنه أبوك ما يفهمك ولا يفهم الظلام اللي فيك، يعني المرض. بس أبوه يقول أبوه انولد أعمى، أبوه ما يشوف، ويقول ما يعرف يفرق بين الظلام والنور. Taste it. Do you smell it? No. كيف هذا اختبار، تقول زي اختبارات المحاربين القدامى، إنه لازم يسووهم اختبارات عشان يعرفوا ويثبتوا كفاءتهم. But the water. She could taste the rot. No one else could. اوكي الآن برضو نفس الخدعة هذه تشبه حقت خدع فالرافن، فزي كذا برضو هنا كله حطام، بس لما ندخل منه راح يبان الطريق. As the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like that. It's broken. Fix it. You have to fix it. How are you going to fix it? اوكي ما أقدر أوصل للبيت لأنه الجسر مكسور، بس أحاول أصلحه من جهة ثانية. Get to the house and finish this trial. It doesn't finish until you get to the house. Before he disappears, Noah, you have to get in. اوكي هنا برضو القوس راح يخلينا في طريق مفتوح. The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm. And first the shepherd طبعا اهو died, لو then a لاحظتوا guest هنا died, كان الباب and then مقفل the بالخشب، farmhands, بس لو عدينا and then the منه farmer and six راح of his ينفتح men الباب drowned at sea. ويكون في طريق. Because the dead return to haunt the living. بعدين نرجع كذا برضو من هذا القوس ويكون الباب مفتوح لسه، لأنه موجود هذا الباب من هذا الخدعة، ونقدر نطلع من هذا الدرج. اوكي الآن نقدر نشوف هذا قطع الدرج مظبوط ونصلحه يعني بالفوكس. She did it. You fixed the bridge. She fixed it. You passed the trial. Get to the house. You succeeded. إيه كأنه جاء ظلام. Come to me. فين وهذا فين صوت؟ Where are you? I'm here. I'm right here. اوكي هنا لازم ننتبه. Find him. Come out if You you have to find him. The runes. Focus. The runes. Focus the runes. There was a Northman called Grettir, big, red طبعا زي ما انتم شايفين هذول جثث، جثث المرض مقصود فيه يعني جثث مرض الطاعون اللي صابهم قبل فترة طويلة. طبعا هنا لازم ندقق وننتبه لأنه حيصير شيء، بس لازم ندور هذول الثلاثة الرموز ويكون في نار يعني زي وحش من النار يلحقنا. اوكي الآن كأنها رجعت بالزمن وقت الطاعون، والآن هناك في زي النار وحش نار يلحق ورايا. اوكي بسرعة بسرعة. اوكي لازم اجري، انتبهوا من هذاك الوحش. يوه جيت مكان غلط. اوكي هذا اول روينز. اوكي باقي 2 بس انتبهوا من النار اللي في طريقكم.
بس يقول انتبهي منه. اوكي هذا ثاني واحد، باقي واحد ثاني. جاء من اليمين. جاء من اليمين. اوكي اهو هذا هو الروين الأخير. الآن لازم أرجع للباب بسرعة. الباب إذا تتذكروا مكانه هناك في الركن. أوكي خلاص وصلنا تقريبا. Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. هي كانت تقول إنه الناس كانوا يلوموها بسبب الطاعون، يقولوا إنه أنت ملعونة، أنت اللي جبتي لنا الطاعون. فقال هو كيف حكموا؟ هل هم آلهة؟ هم مجرد ناس يعني قاعدين يألفوا قصص ويطلعوا كلام من عندهم. فيقول أنت يعني اطلعي من الظلام اللي أنت فيه، خليهم يتقبلوك زي ما أنت، زي ما أنا سويت. فقاعدة تقول له بدونك يعني أنا الظلام كان يعني متملكني وكذا. فهذاك الوحش اللي كان يلحقها من وقت على أساس إنه في الطاعون، يا إنه هو وحش الطاعون. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? اوكي الآن برضو تحدي جديد أو اختبار جديد. فدروث كان يحكي برضو عن أسطورة سيف واحد صنعوه الملك مع الأقزام، بس يقولوا حطوا عليه لعنة إنه أي أحد يسحبه راح يموت وراح يموت الملك. فهذا اسمه السيف إيش بتروفن أو شيء زي كذا، اسمه صعب، اسمه غريب.
then comes the reckoning. You remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a berserker born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. اوكي، يقولها انت تذكريني بمحاربة كانت تتدرب وكذا، وكانت تبغى تعرف فين مكان دفن ابوها، فهي تقول انه كان تبغى تستحوذ على السيف اللي اسمه تيرفين، هذا اللي صنعوه الاقزام مع الملك. فكل شوية هو حيذكرنا بموضوع او بقصة، مع كل لورستون راح يكملها. بس الآن السيف هذا تيرفين مو نفسه السيف اللي أبغى أسحبه من الشجرة اللي اسمه قرامر. هذا سيف يعني يقدر يقتل الملوك، وسيف مرة يعني أكبر وأعظم من هذا السيف. اوكي، هذه المرحلة تقريبا الآن كلها ظلام، أغلبها ظلام، فكأنه قصدهم يعني المعنى يعني كيف هي تقدر تشوف بالظلام وهي عايشة أصلا في ظلام مرضها يعني. هذه المرحلة تخوفني. اوكي، هذا صوت ديليان قاعد يصرخ، قاعد يناديها، فلازم اتبع صوته. بس اول شيء اولع هذا الطريق عشان اقدر اشوف. هناك. يو بس راح برضو. Can you hear me? Just wait there. I'll find you. اوكي، لازم الاقي طريقة اوصل له فيها، الباب مقفل. الاصوات معصبين مني عشان ضيعته، يقولوا بسرعة روح الاقيه. هذا الطريق اللي جيت منه. I'll find him. What was that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Is that his voice or the voice of the dead? Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you hear him? Herver ignores her father's warnings. يس، هذا كان آخر لورستون، جمعتها كلها، أخذت achievement. Again, Herver demands her inheritance, but her father warns her that the sword is cursed and would be the bane of her family. But he relents and brings her the sword. She leaves the island with it, but the curse holds true, and death would follow in the years to come. And so, Senua, the misdeeds of a father have cursed his daughter. اوكي، هذا جمعتها اللورستونز كلها صار لونها ابيض. فكان يكمل انه قصة هذيك المحاربة اللي اخذت السيف ذاك الملعون، فيقول فعلا يعني جاتها اللعنة وصار في الموت يعني بسنين بعدها كثيرة.
فيقول إنه بسبب خطأ الأب أو ذنب الأب لعنت البنت. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. She has to keep going. It's not safe here. She has to keep going. If you go أوكي طبعا هذا المكان راح يتوهكم. I can hear him. Herver disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. بس طبعا زي ما قلت لكم المكان هذا يتوه، بس لازم ننتبه لهذه الرموز ونتبع الرموز يعني الموحدة عشان نعرف الطريق. اوكي هناك شايفين هذه نفس العلامة. فهنا العلامة مختلفة خطأ، فمو نفس هذيك العلامة. فهذا تغيرت. اوكي هذه هي، نروح من هذيك اللي تشبه لها. وكان يكمل قصة هذه فيرميث، ما أعرف إيش اسمها، المحاربة اللي تشبه لها، فقال لها إنه أنتي يعني تشبهي لها وكذا، ويقول إنها هي تنكرت كرجال وصارت يعني في كتيبة الحرب يعني، وصارت قائدتهم بعد فترة. فقال بس الجنود رفضوا يسمعوا كلامها وما أعرف إيش. صوت ديليان قاعد يقرب الآن. اوكي لقينا هذا الطريق الصح، بس الأصوات يقول هذاك مو صوت ديليان، شكله كأنها خدعة. المكان كذا كأنه قاعد يغبش. هي الآن بدأت تحس إنه هذا الصوت ما هو صوت ديليان، فكأنهم خدعوها أو كان كذا زي الفخ. اوكي نرجع. طبعا المكان عادي يعني ترى يتوه. بس لازم نرجع يعني لما تعدوا من هذاك المكان، إذا رجعتوا يعني كذا حيطلع المكان الصح. اوكي مرة قربنا. Within the burial mound, Herver calls on her father to wake from death
and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. طبعا هذه برضو فيرثن كل شوية أنسى اسمها الصعب. المهم إنه هي كانت تحاول يعني تأخذ السيف من قبر أبوها هذا، فقال لها خطأ يعني إنك تقومي يعني تحاولي تعيدي الموتى وتاخذي منهم يعني الأسلحة هذه الملعونة. فقال إنه هي تذكرني فيكي لأنه برضو حتى هذه سنوة تحاول إنها يعني تعيد الموتى زي ما هي تحاول تعيد ديليان. هناك نفس العلامة حقت هذا الدرع نروح لها. اوكي والآن نعكس الطريق. فلما نعكسه يعني نقدر نروح هذا المكان. قربنا أكثر من الصوت، بس هو على فكرة يعني بدأت تحس إنه ما هو صوت ديليان. هناك الباب كذا كأنه محروق. فراح ندخله أو كأنه في دم. Dillian wants me to face my fears. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way.
I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy? The chief said so. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! اوكي، انهينا هذا الاختبار او هذه المرحلة. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking you from the inside. فهي كانت تكلم ابوها هذا قبل شوية، صوت ابوها. Every time you remember. كانت تقول له انه انا لازم اطلع، لازم اروح، لاني راح اروح يعني في قابلت ولد هو اللي راح يساعدني اني اشفى من مرضي هذا، من الظلام اللي فيا. قال لها لا، ما حتروحي، ما في احد حيقدر يساعدك ولا يشفيك من الظلام اللي انت فيه غيري انا، يعني الالهات ما يقدروا يشفوك الا عن طريقي. فهي حاولت يعني تقاوم، قالت له لا الا حروح. فقال لها لا، ما تقدري، لانك حتطخ يدك بالدم، حيكون في دم عليك وكذا. وطبعا يعني هي غصبا عن ابوها مشيت وكذا. والآن باقي هذاك آخر اختبار، آخر مرحلة. راح نكملها في الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي، نستناكم.